নমস্কার, আমি রিশা। আজকে আমি তোমাদের যে ভিডিওটি নিয়ে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে এথিক্স। তোমরা দেখো, আমি এথিক্সের উপরে অলরেডি এর আগে দুটো ভিডিও কিন্তু করেছিলাম। অর্থাৎ এথিক্সের উপরে অ্যান্সার রাইটিং প্র্যাকটিস কি করে করতে হয়, কি করে কোশ্চেন অ্যান্সার সলভ করতে হয়, তার উপরে আমার ছিল একটা ভিডিও। এবং এথিক্সের সিলেবাস টোটাল ব্যাপারটা নিয়ে ছিল এথিক্সের একটা প্রথম ভিডিওটা। দ্বিতীয় ভিডিওটায় আমি এক্সপ্লেন করেছিলাম এথিক্সের কেস স্টাডির উপরে। কেস স্টাডি এলে পরে কিভাবে লিখতে হবে। তো কিভাবে লিখতে হবে সেগুলো আমি মানে দুটো ভার্সানেই বুঝিয়েছিলাম, ইংলিশ এবং বেঙ্গলি, যাতে যারা বেঙ্গলি মিডিয়াম থেকে এসছো তাদের কোনো রকম সমস্যা না হয়। কিভাবে লিখতে হয় সেটা আমি অলরেডি বলে দিয়েছিলাম দুটো ভিডিওতে। সো সেটা আর আমি রিপিট করবো না, ঠিক আছে। এটাই আমি শুধুমাত্র PYQ নিয়েই ডিসকাস করবো, অর্থাৎ প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোশ্চেন নিয়ে। এবং এটাই কিন্তু আমি আর বাংলায় ট্রান্সলেট করে করে বলবো না, কারণ তাহলে ভিডিওটা অনেকটা বড় হয়ে যাবে। আর দেখো, সব থেকে বড় কথা বলতে, আমি প্রতিটা ভিডিওতেই তোমাদের বাংলায় ট্রান্সলেট করে করে বলেছি শুধুমাত্র তাদের জন্য যারা বেঙ্গলি মিডিয়াম থেকে বিলং করো, ইংলিশের ভিত একটু কাঁচা আছো তাদের কথা ভেবে। বাট তোমাদের নিজেদেরকে কিন্তু সেরকম লেভেলে গিয়ে তৈরি করতে হবে, আদারওয়াইজ ইউপিএসসি পাস করতে পারবে না। কারণ কোশ্চেন কিন্তু পরীক্ষার হলে ইংলিশেই আসবে, তোমাকে কিন্তু ইংলিশেই কোশ্চেনটা বুঝতে হবে। হ্যাঁ, এটা ঠিক কথা, তুমি বাংলাতেও পরীক্ষা দিতে পারো যদি অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা ফিল আপ করো। বাট বাংলায় পরীক্ষা দেওয়াটা, আমি আগেই বলেছি, অনেক বেশি করে বাংলায় পরীক্ষা দেওয়াটা অনেক বেশি চাপের। কারণ সেখানে প্রত্যেকটা ভালো বই, যেগুলো কন্টেন্ট তুমি পাবে না বাংলাতে, তোমাকে ইংলিশেই পড়তে হবে। এবার তুমি ইংলিশে পড়ে সেগুলোকে ট্রান্সলেট করবে, দেন তো তুমি বাংলায় রেডি করবে, দেন বাংলায় প্র্যাকটিস করবে, তারপরে পরীক্ষার হলে গিয়ে তুমি বাংলায় লিখছো। তো এই প্রত্যেকটা এমনিতেই প্রচুর ভাস্ট সিলেবাস, সেটাকে যদি আবার তুমি বাংলায় মানে ট্রান্সলেট করে করে পড়ো, অনেক সময় নষ্ট হবে, এত সময় নেই কারোর হাতে। তো সেই হেতু তোমার তার থেকে 3-4 মাস যদি তুমি অ্যান্সার রাইটিং ইংলিশে প্র্যাকটিস করো, তোমার তুমি হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে যাবে, তুমি তখন পরীক্ষার হলে গিয়ে এমনিতেই ইংলিশে লিখতে পারবে, কোনো সমস্যা হবে না, হওয়ার কথা নয়। তো সেই জন্যই তুমি যখন মানে তোমার বাংলায় পরীক্ষা দেওয়ার থেকে ইংলিশে পরীক্ষা দেওয়া অনেক বেটার, ঠিক আছে। যেহেতু কন্টেন্ট সবই ইংলিশে, তো সেক্ষেত্রে আর কোশ্চেন তোমাকে কিন্তু, তুমি যদি উত্তর কোনোভাবে বা বাংলায় লেখো, কোশ্চেনটা কিন্তু তোমার ইংলিশেই আসবে। কোশ্চেনটা কিন্তু হিন্দি ভাষাতে থাকবে আর ইংলিশ ভাষাতে থাকবে। যারা হিন্দি মিডিয়ামে বিলং করছো তাদের জন্য সুবিধা, বাট যারা বেঙ্গলি মিডিয়াম বা ইংলিশ মিডিয়ামে আছো, আমাদের বাঙালিরা তো হিন্দি মিডিয়ামে মানে পড়িনি না, হিন্দিটা সেভাবে পড়িনি, তো সেক্ষেত্রে আমাদের বাঙালিদের জন্য অপশন কিন্তু ইংলিশটাই। তো আমার মনে হয় ইংলিশে লেখাটাই বেটার, কারণ কোশ্চেন তো তোমাকে চিনতে হচ্ছে। কোশ্চেনটা তোমাকে কেউ ট্রান্সলেট করে দেওয়ার জন্য এক্সাম হলে থাকবে না বাংলাতে, ঠিক আছে। তোমাকে ইংলিশে পড়ে বুঝতে হবে এবং ইংলিশে উত্তরটা লিখতে হচ্ছে। ইংলিশে উত্তর লেখাটা খুবই সহজ ব্যাপার যদি তুমি কোশ্চেনটা চিনতে পারো। কোশ্চেনই যদি তুমি চিনতে না পারো, তাহলে উত্তরটা কি করে লিখবে। তুমি বাংলায় ধরে নিলাম উত্তরটা লিখছো, কিন্তু কোশ্চেনটা তো তোমাকে ইংলিশে বুঝতে হবে। মানে তোমাকে তো বাংলায় কেউ ট্রান্সলেট করে দেওয়ার এক্সাম হলে কেউ থাকবে না, তো একটু তোমাকে ইংলিশের সাথে হ্যাবিচুয়েটেড হতে হবে। তো আজকে আমি PYQ এ কিছু বাংলা ট্রান্সলেট করে বলবো না, আমি রিপিট করব, বাট আমি বাংলায় ট্রান্সলেট করবো না, তোমাদের এটা প্র্যাকটিস করতে হবে, ঠিক আছে। তো দেখো, প্রথমে ইনস্ট্রাকশন। আচ্ছা, প্রথমেই বলি এথিক্স মানে পেপার 4, যেটা জিএস পেপার 4, যেটা 3 আওয়ার্স এক্সাম ডিউরেশন, মার্কস আছে 250, ঠিক আছে। এক্সাম ডিউরেশন 3 আওয়ার্স, মার্কস আছে 250। কিছু ইনস্ট্রাকশনস আছে। কোয়েশ্চেন্স পেপার specific instructions. Please read each of the following instructions carefully before attempting questions. There are 12 questions divided in 2 sections and printed both in Hindi and English. All questions are compulsory. The number of marks carried by a question or part is indicated against it. Answers must be written in the medium authorized in the admission certificate, which must be stated clearly on the cover of this question-come-answer booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one. Keep the word limit indicated in the questions in mind. Any page or portion of the page left blank in the question-come-answer booklet must be clearly struck off. Same আগের মতো, আমি আগে একটা তোমাদের ভিডিও করেছিলাম এর উপরে, এসে পেপারের উপর। সেখানেও বলা ছিল না যে যদি কোথাও ফাঁকা জায়গা থাকে সেখানে একটা দাগ দিয়ে স্ট্রাক করে দেবে, কোনো জায়গা ফাঁকা রাখবে না। মানে ধরো 4 পাতা জায়গা দিয়েছে, 3.5 পাতা তোমার উত্তর লিখতে দিয়েছে, অর্ধেক পাতা বাকি আছে, তাহলে তুমি ফাঁকা রাখবে না, একটা দাগে স্ট্রাক করে দেবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, সেকশন এ আর সেকশন বি, দুটো সেকশনে কোশ্চেন আসবে। সেকশন এ তে থাকবে নর্মালি তোমার 10 মার্কসের উত্তর, অর্থাৎ 150টা ওয়ার্ডে লিখতে হবে।
সেকশন এ তে যতগুলো আসবে, ঠিক আছে। আর সেকশন বি তে তোমার যেগুলো থাকবে সেগুলো কিন্তু কেস স্টাডি বলে মেনশন করা থাকবে না, কিন্তু সেকশন বি এর গুলোই হচ্ছে কেস স্টাডি, এটা তোমাকে বুঝে নিতে হবে। আর সেগুলোতে তোমার 250 মার্কস, 250টা শব্দে লিখতে হবে, অর্থাৎ সেখানে তোমার মার্কসটা বেশি থাকবে, সেখানে তোমার 15 মার্কস থাকবে, 15 মার্কস থাকলে 250 শব্দে লিখতে হবে, আর 10 মার্কস থাকলে 150 শব্দে লিখতে হবে। সেকশন বি এর যতগুলো কোশ্চেন থাকবে সব কটাতেই কিন্তু 15 মার্কস করে থাকবে এবং 250 শব্দে লিখতে হবে সেগুলো। আর সেকশন এ তে যেগুলো থাকবে সেগুলো 10 মার্কস করে থাকবে, 150 শব্দে লিখতে হবে প্রত্যেকটা। এবং কোনো কোশ্চেনের কিন্তু চয়েস থাকবে না, যা যা কোশ্চেন থাকবে সব অ্যাটেন্ড করতে হবে, কোনো চয়েস থাকবে না, ঠিক আছে। তো সেকশন এ আসা যাক। 1 নম্বরের কোশ্চেন নাম্বার 1 এর এ, ঠিক আছে, কোশ্চেন নাম্বার 1 এ, ঠিক আছে। Wisdom lies in knowing what to reckon with and what to overlook. An officer being engrossed with the periphery, ignoring the core issues before him, is not rare in the bureaucracy. Do you agree that such preoccupation of an administrator leads to travesty of justice to the cause of effective service delivery and good governance? Critically evaluate. Answers in 150 words, 10 marks. Question number 1b. Apart from intellectual competency and moral qualities, empathy and compassion are some of the apart from intellectual competency and moral qualities, empathy and compassion are some of the other vital attributes that facilitate the civil servants to be more competent in tackling the crucial issues or taking critical decisions. Explain with suitable illustrations. Answer in 150 words, 10 marks. Question number 2 এর A. The rules and regulations provided to all the civil servants are same, yet there is difference in the performance. Positive-minded officers are able to interpret the rules and regulations in favor of the case and achieve success, whereas negative-minded officers are unable to achieve goals by interpreting the same rules and regulations against the case. Discuss with illustrations. Answer in 150 words, 10 marks. Question number 2b. It is believed that adherence to ethics in human actions would ensure in smooth functioning of an organization system. If so, what does ethics seek to promote in human life? How do ethical values assist in the resolution of conflicts faced by him in his day-to-day functioning? Answer in 150 words, 10 marks. Question number 3a. What does each of the following quotations mean to you? আচ্ছা, এখানে কিন্তু 3টে কোশ্চেন আছে কোশ্চেন নাম্বার 3 তে, এ বি সি, প্রত্যেকটারই কিন্তু কোটেশন দেওয়া আছে, এটার মিনিংটা বলতে হবে। ওকে, কোশ্চেন নাম্বার এ, এথিক্স, এটা কোটেশনের মধ্যে আছে। এথিক্স ইজ নোয়িং দ্য ডিফারেন্স বিটুইন হোয়াট ইউ হ্যাভ দ্য রাইট টু ডু অ্যান্ড হোয়াট ইজ রাইট টু ডু। আবারও বলছি, এথিক্স ইজ নোয়িং দ্য ডিফারেন্স বিটুইন হোয়াট ইউ হ্যাভ দ্য রাইট টু ডু অ্যান্ড হোয়াট ইজ রাইট টু ডু, ঠিক আছে। তো এটা বলেছেন পটার স্টিওয়ার্ট, পটার স্টিওয়ার্ট এটা বলেছেন, এটার মিনিংটা তোমাকে বুঝিয়ে লিখতে হবে। দেন কোশ্চেন নাম্বার বি, কোটেশনের মধ্যে, if a country is to be corruption free and become a nation of beautiful minds, I strongly feel that there are 3 key societal members who can make a difference. There are father, mother and teacher. এটা কে বলেছে? এপিজে আব্দুল কালাম। আবারও বলছি, if a country is to be corruption free and become a nation of beautiful minds, I strongly feel that there are 3 key societal members who can make a difference. They are father, mother and teacher. এপিজে আব্দুল কালাম এটা বলেছেন। কিন্তু ভাবতে আজকাল সত্যিই লজ্জা হচ্ছে, মানে আমাদের রাজ্যে যা অবস্থা, মানে বাবা মা এবং টিচারকে সেই স্থানটা দেওয়া হয়, মানে আমাদের বাবা মা পরবর্তী যিনি যাদের থেকে আমরা শিখি তারা হচ্ছে স্কুল টিচার, এবং সেখানে আমাদের রাজ্যে এত দুর্নীতি, সেখানে মানে টিচাররা কিভাবে ঢুকেছে, মানে তারা আমাদের যে কিভাবে শিক্ষা দিয়েছেন,
বা দিয়ে যাচ্ছেন এখনো অবধি, মানে সেটা খুবই লজ্জাজনক বিষয়। যাই হোক, কিন্তু মানে শিক্ষকের কাজ আমাদের শিক্ষিত করে তোলা, সেই জায়গায় এত কি বলবো, আর কিছু বলার নেই, খুবই দুঃখজনক বিষয়টা। যাক গিয়া, পরবর্তী কোশ্চেনে আসছি। কোটেশনের মধ্যে আছে, জাজ ইউর সাকসেস বাই হোয়াট ইউ হ্যাড টু গিভ আপ ইন অর্ডার টু গেট ইট। জাজ ইউর সাকসেস বাই হোয়াট ইউ হ্যাড টু গিভ আপ ইজ অর্ডার টু গেট ইট। এটা কে বলেছেন? দালাই লামা। ঠিক আছে, এই হচ্ছে কোটেশন গুলো, এবং এটার মিনিংটা তোমাকে পরিষ্কারভাবে বোঝাতে হবে। হোয়াট ডাজ ইচ অফ দ্য ফলোইং কোটেশনস মিন টু ইউ। ঠিক আছে, গেল এটা 3 নম্বর। এবার 4 নম্বরের এ, হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাই দ্য টার্ম গুড গভর্নেন্স? How far recent initiatives in the terms of e-governance steps taken by the state have helped the beneficiaries? Discuss with suitable examples. 10 marks আছে, 150 words এ লিখতে হবে। পরের কোশ্চেন নাম্বার 4 এর বি, online methodology is being used for day-to-day meetings, institutional approvals in the administration and for teaching and learning in education sector, to the extent telemedicine in the health sector is getting popular with the approvals of the competent authority. No doubt it has advantages and disadvantages for both the beneficiaries and the system at large. Describe and discuss the ethical issues involved in the issue of online method, particularly to the vulnerable section of the society. Answer in 150 words, 10 marks আছে। পরের কোশ্চেনে আসছি, কোশ্চেন নাম্বার 5 এর এ, Russia and Ukraine war has been going on for the last 7 months. Russia and Ukraine war has been going on for the last 7 months. Different countries have taken independent stands and actions, keeping in view their own national interests. We are all aware that war has its own impact on the different aspects of society, including human tragedy. What are those ethical issues that are crucial to be considered while launching the war and its continuation so far? Illustrate your justification the ethical issues involved in the given state of affair. Answer in 150 words, 10 marks আছে। Question number 5 এর বি, write short notes on the following in 30 words each. শর্ট নোট লিখতে হবে, প্রত্যেকটাই 30টা শব্দে লিখতে হবে, এবং প্রত্যেকটাই 2 নাম্বার করে আছে, 5টার জন্য 10 নাম্বার। বোঝা গেল, কোনো চয়েস থাকছে না। প্রথমটা হচ্ছে কনস্টিটিউশনাল মোরালিটি, সেকেন্ডটা হচ্ছে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট, 3 নম্বরটা হচ্ছে প্রবিটি ইন পাবলিক লাইফ, 4 নম্বরটা হচ্ছে চ্যালেঞ্জেস অফ ডিজিটালাইজেশন, 5 নম্বরটা হচ্ছে ডিভোশন টু ডিউটি। হলো কোশ্চেন নাম্বার, এইগুলো হচ্ছে গিয়ে তোমার শর্ট নোট লিখতে হবে। এবার পরবর্তী কোশ্চেন নাম্বার 6 এর এ, whistleblower who reports corruption and illegal activities, wrongdoing and misconduct to the concerned authorities runs the risk of being exposed to grave danger, physical harm and victimization by the vested interests accused persons and his team. What policy measures would you suggest to strengthen protection mechanism to safeguard the whistleblower? Answer in 150 words, 10 marks আছে। ঠিক আছে, দেন তুমি তারপরে কোশ্চেন নাম্বার 6 এর বি তে যাও। সেখানে কোশ্চেন হচ্ছে, ইন কন্টেম্পোরারি ওয়ার্ল্ড কর্পোরেট সেক্টরস contribution in generating wealth and employment is increasing. In contemporary world, corporate sectors contribution in generating wealth and employment is increasing. In doing so, they are bringing in unprecedented onslaught on the climate, environmental sustainability and living conditions of human beings. In this background, do you find that corporate social responsibility (CSR) is efficient and sufficient enough to fulfill the social roles and responsibilities needed in the corporate world for which the CSR is mandated? Critically examine. Answer in 150 words, 10 marks আছে। তো সেকশন বি তে যাও। এবার 7 নাম্বার কোশ্চেন,
এবার বলছি সেকশন বি তে সব কিন্তু কেস স্টাডিজ। কেস স্টাডিজটা তোমাকে ওরকম ভাবে বলে দেবে না যে কেস স্টাডিজ, তোমাকে বুঝে নিতে হবে সেকশন বি গুলো কেস স্টাডিজ। সেখানে একটা প্যারাগ্রাফ বা একটা প্যাসেজ থাকবে, সেই প্যাসেজের থেকে কোয়েশ্চেন থাকবে, তো সেটাই হচ্ছে কেস স্টাডি। বোঝা গেল? এবারে আমি প্যাসেজটা পড়ছি। তো ওখানে 3টে কোশ্চেন আছে, অনেক সময় 2টোও থাকে। তো কোশ্চেন গুলো বলা হয় যে 250 শব্দে লিখতে হবে এবং তাতে 15 মার্কস থাকে। সরি, আমি এটা ভুল করেছি, 15 মার্কস না, 20 মার্কস থাকে। 250 ওয়ার্ডসে বলতে হবে, 250 শব্দে বলতে হবে, কিন্তু মার্কস আছে 20। আমি একটা ভুল বলে ফেলেছিলাম, 15 মার্কস বলেছিলাম, কিন্তু ওটা 15 মার্কস নয়, এটা 20 মার্কস আছে। যাই হোক, কোশ্চেনটা প্যাসেজটা আসছি। সেকশন বি, কোশ্চেন নাম্বার 7। Prabhat was working as vice president marketing, এটা ব্র্যাকেটে আছে মার্কেটিংটা, at Sterling Electric Limited, a reputed multinational company. But presently the company was passing through the difficult times as the sales were continuously showing downward trend in the last 2 quarters. His division, which hitherto had been a major revenue contributor to the company's financial health, was now desperately trying to procure some big government order for them. But their best efforts did not yield any positive success or breakthrough. His was a professional company and his local bosses were under pressure from their London-based HO to show some positive results. In the last performance review meeting taken by the executive director, India head, এটা ব্র্যাকেটে আছে কমা, he was reprimanded, ঠিক আছে, reprimanded for his poor performance. He assured them that his division is working on a special contract from the Ministry of Defence for a secret installation near Gwalior and tender is being submitted shortly. He was under extreme pressure and he was deeply perturbed, full stop. What aggravated the situation further was a warning from the top that if the deal is not clinched in favor of the company, his division might have to be closed and he may have to be quit his lucrative job. There was another dimension which was causing him deep mental torture and agony. This pertained to his personal precarious financial health. He was a single earner in the family with 2 school college going children and his old ailing mother. The heavy expenditure on education and medical was causing a big strain to his monthly pay packet. Regular EMI for housing loan taken from bank was unavoidable and any default would render him liable for severe legal action. In the above backdrop, he was hoping for some miracle to happen. There was sudden turn of events. His secretary informed that a gentleman, Subhas Verma, wanted to see him as he was interested in the position of manager which was to be filled in by him in the company. He further brought to his notice that his CV has been received through the office of the Minister of Defence. During interview of the candidate Subhas Verma, he found him technically sound, resourceful and experienced marketer. He seemed to be well conversant with tendering procedures and having knack of follow-up and liaising in this regard. Prabhat felt that
he was better choice than the rest of the candidates who were recently interviewed by him in the last few days. Subhash Verma also indicated that he was in possession of the copies of the bid documents that the Unique Electronics Limited would be submitting the next day to the Defence Ministry for their tender. He offered to hand over those documents subject to his employment in the company on suitable terms and conditions. He made it clear that in the process, the Sterling Electric Limited could outbid their rival company and get the bid and a hefty defense ministry order. He indicated that it will be win-win situation for both him and the company. Prabhat was absolutely stunned. It was a mixed feeling of shock and thrill. He was uncomfortable and perspiring. If affected, all his problems would vanish instantly and he may be rewarded for securing the much awaited tender and thereby boosting company's sales and financial health. He was in a fix as to the future course of action. He was wonderstruck at the guts of Subhash Verma in having surreptitiously removing his own company papers and offering to the rival company for a job. Being an experienced person, he was examining the pros and cons of the proposal or situation and he asked him to come the next day. তো এত বড় একটা প্যাসেজ, কোশ্চেনগুলো দেখো এবার কি। কোশ্চেন এ, ডিসকাস দ্য এথিক্যাল ইস্যুস ইনভলভড ইন দ্য কেস। এটা কেস মানে বুঝে যাচ্ছ, এটা কেস স্টাডি। Question B, critically examine the options available to Prabhat in the above situation. Question C, which of the above would be the most appropriate for Prabhat and why? Answer in 250 words, 20 marks আছে। বোঝা গেল? এবারে যাচ্ছি question number 8. Ramesh is state civil services officer who got the opportunity of getting posted to the capital of a border state after rendering 20 years of service. Ramesh's mother has recently been detected cancer and has been admitted in the leading cancer hospital of the city. His two adolescent children have also got admission in one of the best public schools of the town. After settling down in his appointment as director in the home department of the state, Ramesh got confidential report through intelligence sources that illegal migrants are infiltrating in the state from the neighboring country. He decided to personally carry out surprise check of the border posts along with his home department team. To his surprise, he caught red-handed two families of 12 members infiltrated with the connivance of the security personnel at the border posts. On further inquiry and investigation, it was found that after the migrants from neighboring country infiltrate, their documentation like Aadhaar card, ration card and voter card are also forged and they are made to settle down in a particular area of the state. কি বললো আরেকবার বলছি আমি লাইনটা। ডকুমেন্ট গুলো মানে আধার কার্ড, রেশন কার্ড and voter card are also forged and they are made to settle down in a particular area of the state. Ramesh prepared the detailed and comprehensive report and submitted to the additional secretary of the state. However, he has summoned by the additional home secretary after a week and was instructed to withdraw the report.
The additional Home Secretary informed Ramesh that the report submitted by him was not being appreciated by the higher authorities. He further cautioned him that if he fails to withdraw the confidential report, he will not only he posted out from the prestigious appointment from the state capital, but his further promotion, which is due in near future, will also get in jeopardy. ঠিক আছে। Question A. What are the options available to Ramesh as the director of the Home Department of the bordering state? Question B. What option should Ramesh adopt and why? Question C. Critically evaluate each of the options. Question D. What are the ethical dilemmas being faced by Ramesh? Question E. What policy measures would you suggest to combat the menace of infiltration of illegal migrants from the neighboring country? এই হচ্ছে কোশ্চেন তোমার পাঁচটা, আগেরটা দেখা গেছে তিনটে কোশ্চেন ছিল, এটাতে আছে পাঁচটা কোশ্চেন, কিন্তু এটা কেস স্টাডি। হ্যাঁ, কেস স্টাডির মধ্যে এরকম কোশ্চেন থাকবে, মানে আগে একটা বিরাট বড় প্যাসেজ থাকবে, তারপর কোশ্চেন থাকবে। 20 মার্কস আছে, 250টা শব্দে লিখতে হবে, বোঝা গেল। পরেরটায় আসছি, কোশ্চেন নাম্বার 9। দ্য সুপ্রিম কোর্ট হ্যাজ ব্যান্ড মাইনিং ইন দ্য আরাভালি হিলস টু স্টপ ডিগ্রেডেশন অফ দ্য forest cover and to maintain ecological balance. However, the stone mining was still prevalent in the border district of the affected state, with connivance of certain corrupt forest officials and politicians. Young and dynamic SP, who was recently posted in the affected district, promised to himself to stop this menace in one of his surprise stakes, which his team he found loaded truck with stone trying to escape the mining area. He tried to stop the truck, but the truck driver overran the police officer, killing him on the spot, and thereafter managed to flee. Police filed FIR, but no breakthrough was achieved in the case for almost 3 months. Ashok, who was the investigative journalist working with leading TV channel Serampore, started investigating the case. Within 1 month, Ashok got breakthrough by interacting with local people, stone mining mafia and government officials. He prepared his investigative story and presented to the CMD of the TV channel. He exposed in his investigative report the complete nexus of stone mafia, working with blazing of corrupt police and civil officials and politicians. The politician who was involved in the mafia was no one else but local MLA, who was considered to be very close to the chief minister. After going through the investigative report, the CMD advised Ashok to drop the idea of marketing the story public through electronic media. He informed that the local MLA was not only the relative of the owner of the TV channel, but also had unofficially 20% share in the channel. The CMD further informed Ashok that his further promotion and hike in pay will be taken care of. In addition, the soft loan of 10 lakhs which he has taken from the TV channel for his son's chronic disease will be suitably adjusted if he hands over the investigative report to him. Question A. What are the options available with Ashok to cope up with the situation? Question B. Critically evaluate or examine each of the options identified by Ashok. Question C. What are the ethical dilemmas being faced by Ashok? Question D. Which of the options do you think would be the most appropriate for Ashok to adopt and why? Question E. In the above scenario, the type of training would you suggest for police officers posted to such districts where stone mining illegal activities are rampant? তাহলে এতগুলো কোয়েশ্চেন আছে কেস স্টাডিটার উপরে, 20 মার্কস আছে, অ্যান্সার লিখতে হবে 250 ওয়ার্ডসে, বোঝা গেল। এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার 10 এ আসছি। এটা হচ্ছে তোমার প্যাসেজটা বলছি, ইউ হ্যাভ ডান MBA from a reputed institution 3 years back but could not get campus placement due to COVID-19 generated recession. However, after a lot of persuasion and series of competitive tests, including written and interview, you managed to get a job in a leading shoe company who have aged parents
you have aged parents who are dependent and staying with you. You also recently got married. After getting this decent job, you were allotted the inspection section, which is responsible for clearing the final product. In the first 1 year, you learned your job well and was appreciated for your performance by the management. The company is doing good business for last 5 years in domestic market, and this year it is decided even to export to Europe and Gulf countries. However, one large consignment to Europe was rejected by their inspecting team due to certain poor quality and was sent back. The top management ordered that IBIT consignment to be cleared for the domestic market. As a part of inspecting team, you observed the glaring poor quality and brought to the knowledge of the team commander. However, the top management advised all the members of the team to overlook these defects, as the management cannot bear such a huge loss. Rest of the team members except you promptly signed and cleared the consignment for domestic market, overlooking glaring defects. You again brought to the knowledge of the team commander that such consignment, if cleared even for domestic market, will tarnish the image and reputation of the company and will be counterproductive in the long run. However, you were further advised by the top management that if you do not clear the consignment, the company will not hesitate to terminate your services, citing certain innocuous reasons. Question A. Under the given conditions, what are the options available to you as a member of the inspecting team? Question B. Critically evaluate each of the options listed by you. Question C. What options would you adopt and why? Question D. What are the ethical dilemmas being faced by you? Question E. What can be the consequences of overlooking and observations raised by the inspecting team? তো 20 মার্কস আছে, 250 ওয়ার্ডসে লিখতে হবে। এবার হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার 11। প্যাসেজটা বলছি, Rakesh was working as Joint Commissioner in Transport Department of a city. As a part of his job profile, among others, he was entrusted with the task of overseeing the control and functioning of city transport department. A case of strike by the drivers union of city transport department over the issue of compensation to a driver who died on duty while driving the bus came up before him for decision in the matter. He gathered that the driver deceased was flying bus number 528, which passed through busy and congested roads of the city. It so happened that near an intersection on the way, there was an accident involving the bus and a car driven by a middle-aged man. It was found that there was altercation between the driver and the car driver. Heated arguments between them led to fight, and the driver gave him a blow. Lot of passersby had gathered and tried to intervene, but without success. Eventually, both of them were badly injured and profusely bleeding and were taken to the nearby hospital. The driver succumbed to the injuries and could not be saved. The middle-aged driver's condition was also critical, but after a day he recovered and was discharged. Police had immediately come at the spot of accident. And FIR was registered. A police investigation revealed that the quarrel in question was started by the bus driver, and he had resorted to physical violence. There was exchange of blows between them. The city transport department management is considering of not giving any extra compensation to the driver's deceased family. The family is very aggrieved, depressed and agitated against the discriminatory and
non-sympathetic approach of the city transport department management. The bus driver deceased was 52 years of age, was survived by his wife and two school college going daughters. He was the sole earner of the family. The city transport department workers union took up this case, and when found no favorable response from the management, decided to go on strike. The union's demand was twofold. First was full extra compensation was as given to other drivers who died on duty, and secondly employment to one family member. The strike was continued for 10 days and the deadlock remains. Question A, what are the options available to Rakesh to meet the above situation? Question B, critically examine each of the options identified by Rakesh. Question C, what are the ethical dilemmas being faced by Rakesh? Question D, what course of action would Rakesh adopt to diffuse the above situation? এটাতেও 20 মার্কস আছে, সো 250 ওয়ার্ডসে লিখতে হবে। লাস্ট কোশ্চেন নাম্বার 12, ঠিক আছে। You were appointed as an officer heading the section in Environment Pollution Control Board to ensure compliance and its follow-up in that region. There were a large number of small and medium industries which had been granted clearance. You learned that these industries provide employment to many migrant workers. Most of the industrial units have got environmental clearance certificate in their possession. The environmental clearance seeks to curb industries and projects that supposedly hamper environment and living species in the region. But in practice, most of these units remain to be polluting units in several ways, like air, water, and soil pollution. As such, local people encountered persistent health problems. It was confirmed that majority of the industries were violating environmental compliance. You issued notice to all the industrial units to apply for fresh environmental clearance certificate from the competent authority. However, your action met with hostile response from a section of the industrial units, other vested interest persons, and a section of the local politicians. The workers also became very hostile to you, as they felt that your action would lead to the closure of these industrial units, and the resultant unemployment will lead to insecurity and uncertainty in their livelihood. Many owners of the industries approached you with the plea that you should not initiate harsh action, as it would compel them to close their units and cause huge financial loss, shortage of their products in the market. This would obviously add to the sufferings of the laborers and the consumers alike. The labor union also sent you representation requesting against the closure of the units. You simultaneously started receiving threats from unknown corners. You, however, received supports from some of your colleagues who advised you to act freely to ensure environmental compliance. Local NGOs also came to your support, and they demanded the closure of the polluting units immediately. Question A, what are the options available to you under the given situation? Question B, critically examine the options listed by you. Question C, what type of mechanism would you suggest to ensure environmental compliance? Question D, what are the ethical dilemmas you faced in exercising your option? তো 20 মার্কস আছে, 250 ওয়ার্ডসে লিখতে হবে। এই হচ্ছে গিয়ে 2022 এর কোশ্চেন PYQ। তো বুঝতে পারছো মানে কি বড় বড় কোশ্চেন আসে, এবং মানে কত মানে স্টাডিটা পড়তেই অনেকক্ষণ টাইম লেগে যায়। তারপর তো তুমি উত্তর লিখবে, 20 মার্কস আছে 250 শব্দে, মানে বুঝতে পারছো আর কোনো
চয়েস থাকবে না, ঠিক আছে। এবার আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি কিভাবে লিখতে হয়। আগের ভিডিওতে তো আমি অলরেডি নিয়মগুলো বলেই দিয়েছি ভালো করে, তো একটা স্যাম্পল দিচ্ছি কেস স্টাডির। দেখো, দ্য চেয়ারম্যান অফ ভারত, এটা কিন্তু 2000 সম্ভবত 20তে এসেছিল, দাঁড়াও আমি দেখে বলছি। হ্যাঁ, 2020তে এসেছিল এই কেস স্টাডিটা। দ্য চেয়ারম্যান অফ ভারত মিসাইলস Limited (BML) was watching a program on TV wherein the Prime Minister was addressing the nation on the necessity of developing a self-reliant India. He subconsciously nodded in agreement and smiled to himself as he mentally reviewed BML's journey in the past 2 decades. BML had admirably progressed from producing first-generation anti-tank guided missiles (ATGMs) to designing and producing state-of-the-art ATGM weapon system that would be the envy of any army. He sighed in reconciliation with his assumptions that the government would probably not alter the status quo of a ban on export of military weaponry. Uh, to his surprise, the very next day, he got a telephone call from the Director General, Ministry of Defence, asking him to discuss the modalities of increasing BML production of ATGMs, as there is a possibility of exporting the same to a friendly foreign country. The Director General wanted the chairman to discuss the details with his staff at Delhi next week. 2 days later, at a press conference, the defense minister stated that the aims to double the current weapons export levels within 5 years. These would give an impetus to financing the development and manufacture of indigenous weapons in the country. He also stated that all indigenous arms manufacturing nations have a very good record of international arms trade. As chairman of BML, what are your views on the following points? Question number 1: as an arms exporter of a responsible nation like India, what are the ethical issues involved arms trade? এটা হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার 1। আরেকবার বলছি, as an arms exporter of a responsible nation like India, what are the ethical issues involved arms trade? Question number 2, list 5 ethical factors that would influence the decision to sell arms to foreign governments. List 5 ethical factors what would influence the decision to sell arms to foreign governments. 20 মার্কস আছে, 250 ওয়ার্ডসে লিখতে হবে, এরকম কেস স্টাডি দিয়ে দিয়েছে। তো এবার উত্তরটা কিভাবে লিখবে দেখো। 1 নম্বর কোশ্চেনের উত্তরটা নাম্বার 1 বলে লিখলে, ইন্ডিয়া ইজ এ রেসপন্সিবল নেশন with its international relations grounded in ethical and moral values. India also stands for peace and peaceful resolution of conflicts. Although the chairman is opposed to arms export, there are several ethical considerations to rethink over his decision. Of course, the first consideration is to comply with the national policy decision as announced by the defense minister. For India, the arms trade should be under the broad policy guidelines framed in the interest of peace. In other words, India should export arms if it serves the larger goal of peacekeeping and should avoid exporting arms to rogue nations, rogue nations likely to use arms as a weapon of threat and destruction. আচ্ছা, এটা হচ্ছে 1 নম্বরের উত্তরটা। 2 নম্বরের উত্তরটা বলছি, here are the 5 ethical factors that should influence the decision to sell arms to foreign governments. A বলে একটা পয়েন্ট করবে, the nation importing arms should not have committed gross and systematic violation of internationally recognized human rights within the last 3 to 5 years. আবার বি বলে একটা পয়েন্ট করলে, the nation importing arms from India shall have ratified the international covenant
Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. আবার সি বলে একটা পয়েন্ট করলে, দ্য নেশন ইম্পোর্টিং আর্মস ফ্রম ইন্ডিয়া শ্যাল গিভ এফেক্ট টু দ্য উইল অফ দ্য পিপল থ্রু ফেয়ার অ্যান্ড এফেক্টিভ মাল্টি-পার্টি ইলেকশনস। আবার ডি বলে একটা পয়েন্ট করলে লিখবে, দ্য নেশন ইম্পোর্টিং আর্মস ফ্রম ইন্ডিয়া shall promote civilian control of the military and security forces and have civilian institutions that determine national security policy and control the operations and spending of the armed forces, security forces and police. ই বলে একটা পয়েন্ট করলে, দ্য নেশন ইম্পোর্টিং আর্মস ফ্রম ইন্ডিয়া শুড বি কমিটেড টু দ্য প্রিজার্ভেশন অফ রিজিওনাল পিস, সিকিউরিটি অ্যান্ড স্টেবিলিটি। ফাইনালি তারপরে একটা কনক্লুশনের মতো একটা আলাদা লাইনে মানে প্যারা করে লিখলে, ফাইনালি দ্য নেশন ইম্পোর্টিং আর্মস ফ্রম ইন্ডিয়া শুড বি অবলাইজড নট টু রিসেল দ্য সেম টু এ থার্ড পার্টি অর কান্ট্রি। এই হলো তুমি যেভাবে কেস স্টাডির উত্তর এইরকম ভাবে লিখতে হবে। আর যদি ধরো এমনি অ্যান্সার রাইটিং আসে, যেটা তোমার 10 মার্কসে থাকবে, কেস স্টাডি তো 20 মার্কস থাকবে, 250 শব্দে লিখতে হবে। আর যদি এমনি কোশ্চেন আনসার আসে 10 মার্কসের 150 ওয়ার্ডসে লিখতে হবে। এই কোশ্চেন হচ্ছে, ধরো এরকম একটা উদাহরণ দিচ্ছি, 2020 এসেছিল, হোয়াট টিচিংস অফ বুদ্ধা আর মোস্ট রেলিভেন্ট টুডে অ্যান্ড হোয়াই, ডিসকাস। আবার বলছি, 3 এ কোশ্চেন নাম্বারে ছিল 2020-তে, হোয়াট টিচিং অফ বুদ্ধা আর মোস্ট রেলিভেন্ট টুডে অ্যান্ড হোয়াই, ডিসকাস। বুদ্ধিজম uniquely propounds the concept of independence ব্র্যাকেটে আত্মা দীপো ভাব হলো, which accords closely with the fundamental notions of modern science. Consumerism is causing the breakdown in community, leading to hyper individuality and alienation from the families and communities. This has further led to a lack of empathy towards others suffering, essentially invoking selfishness and greed in society. In this context, the teachings of Buddha can be quite relevant today. The Buddha stressed that the way to extinguish desire is to liberate oneself from attachments like greed, desire, ignorance, delusion, hatred and destructive urges. The eightfold path revolves around wisdom, ethical conduct and meditation. Right understanding and intention can open the path of for knowledge and can liberate the people from ignorance and delusion. Right speech can liberate from the hatred that is spread across the world in the name of race, ethnicity, religion, etc. Right action and livelihood can liberate society from corruption, giving way to prosperity for all. Right effort, mindfulness and concentration can ensure mental peace and enrich moral and cultural values. Loving kindness, a meditation practice which brings about positive attitudinal changes as it systematically develops the quality of loving acceptance. Question number B, এই 3 এর মধ্যেই রয়েছে, এটা কোটেশনের মধ্যে রয়েছে, the will to power exists but it can be tamed, tamed and be guided by rationality and principles of moral duty. The will to power exists, but it can be tamed and be guided by rationality and principles of moral duty. Examine these statements in the context of international relations. Question number, marks আছে 10, 150 ওয়ার্ডসে লিখতে হবে। The interpretations of global, মানে অ্যানসারটা কিভাবে লিখতে হচ্ছে দেখো, একটা প্যারা করে প্রথমে লিখলে, the interpretations of global politics tend to be ones that dramatize a tragic and unending struggle for power among nation states that takes place under a condition of anarchy and insecurity, where morality holds little hope for redemption. Then একটা আলাদা প্যারা লিখলে, the will to power is a prominent concept in the philosophy of Friedrich Nietzsche. উচ্চারণটা মানে স্পেলিংটা হচ্ছে NIETZ
SCHE, নাইটিচ, ঠিক আছে, ফ্রেডরিচ নাইটিচ। The will to power is a prominent concept in the philosophy of Friedrich Nietzsche. In international relations, the nations are driven to dominate other nations. There are been several instances of powerful nations like the USA and former USSR, or even the British Empire in the colonial times, dominating and subjugating weak and colonial nations. The examples of the countries like the US having bases in the other nations throughout the world exemplifies this will to power. Then আবার তুমি আরেকটা প্যারা চেঞ্জ করে লিখবে, the will to power however leads, মানে এটা কনক্লুশন আর কি, leads to conflict and destruction which is mutually disadvantageous. Therefore, the most widely cited foreign policy analysis approach is the rational actor model. After the World Wars, the emergence of League of Nations and the UNO exemplifies that the will to power can be tamed and guided by rationality and প্রিন্সিপলস অফ মোরাল ডিউটি। তাহলে বোঝা গেল কিভাবে উত্তর লিখতে হবে। এই হচ্ছে লেক্সিকন এথিক্স এর বইটা। এখানে প্রত্যেকটা মানে 10টা চ্যাপ্টার আছে, 9টা চ্যাপ্টার আছে। এখানে ইয়ারলি মানে প্রত্যেকটা বছরে কি কি কোশ্চেন আসছে একদম সলিউশন করে দেওয়া আছে। তাছাড়া এমনি মানে কোশ্চেনের বাইরেও এমনি এথিক্স এর অ্যান্সার কিভাবে লিখতে হয় খুব সুন্দরভাবে বোঝানো আছে। তো তোমরা এথিক্স এর জন্য যেটা করবে সেটা হচ্ছে এই লেক্সিকন এথিক্স এর বইটা প্র্যাকটিস করতে পারো, আর পিওয়াইকিউ সলিউশন বুকটা প্র্যাকটিস করতে পারো। ওখান থেকেই পড়বে টপিকগুলো, ওখান থেকেই পড়ে তারপরে প্র্যাকটিস করবে, ঠিক আছে? আলাদা কিছু পড়বার দরকার নেই এথিক্স এর জন্য, ঠিক আছে? তাহলে আমি এখানেই শেষ করছি ভিডিওটা। নমস্কার।